This video is made only to know what and all in this section. This will be our first section course, and sectionally you will be start learning the very basics of JavaScript language. Matte it will include some topics like variables, data types, operators, if-else statements and more. And ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇನು ಕಲಿತೀರಾ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸಸ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ನೀವು ಹೇಗೆ ಲರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ನ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆನ್ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಡೈವ್ ಡೀಪರ್ ಇನ್ ಟು ಲೇಟರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸೆಷನ್ಸ್ ಮುಗಿಯೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನು ಕಲಿತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕೀ ಟೇಕ್ಅವೇಸ್ ಆರ್ introduces the fundamentals of the JavaScript language, every basic things you're gonna learn. ಆಮೇಲೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಏನೇನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್, ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್, ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ if-else statements, and mainly focus on the language basics before moving on to building user interfaces. Okay, everything you will learn, all the basic things you're gonna learn here. Matte ee lectures ಏನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ overview to prepare for deeper exploration in later section. So you can learn all the basic things, don't need to worry. ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೋಡಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ 0 ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ರೂ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ each and everything from this videos. Thanks for watching. If you like this video, if you want more videos on these things, so you can just subscribe, like, and you can comment me if you need any changes. You can just comment down there. Thank you.